contributory negligence, they have been challenged in that 30% is to be permitted to leave, then the matter is to be decided. Adal negligence. My lord, previously, Injury no death ಇದು. Death case, death Your Lordship. cases, Case of death. previously, Injury. I am being exonerated from the liability. Ah. Then the other insurance company 3 cases, Your Lordship. This is a common judgment batch case. has filed One the- minor death and 2 death. One minor child death and other 2 death case. The death case only. All 3 death cases are death cases. Then ನಾಗರಾಜ My lord. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು. My lord, ಆಮೇಲೆ 30% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸರ್. 30% is liability settled on the one insurance company and another insurance company, that's mine is 70%. They are on the appeal, and so another insurance company is on appeal. Since one of the driver come owner of the vehicle in question, that's car that belongs to the Raichur sir vehicle, that is settled 30%. Wherein they are entitled only for the 70%, rest of the things 30-70 same. 13 in that I am case, I am filing challenging memo. that aspect. The claimants themselves state that I am not negligent. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. And ನಮ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಕಾರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮೈ there is no charge sheet against me. They even petitioners claims against only lorry. Then previously the judgment has been passed settling whole liability on the lorry. They came in appeal to this court. In appeal, this issue, additional issue has framed and remanded to the tribunal. Tribunal, without any other evidence on record, kindly my lord, I will read out the judgment of the tribunal on issue number. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ 30% ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಪೇಪರ್. ಅದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ Yes, 30%. 70%. Mine is 70, my lord. Earlier there was entire liabilities on me. That says Another- mine is a lorry, parked lorry, they have dashed to the in portion. Inmates of the car, huh? They are the The inmates, inmates. one of the inmate, that's the driver come owner of the vehicle in question is the driver of the vehicle. So he is also negligent, he died in the accident. So they have given the evidence that there is a negligence on the part of the lorry, not on their part, because they are the negligent. ಅಲ್ಲ, Say based on this, my lord, we in the appeal, my learned brother was also appeared on behalf of the insurance company. This honorable court has passed the order that there is a negligence on the part of both the vehicles, hence it is to be ordered, it to be passed. ಇದೆಯಾ? ಹಂಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. Negligence. ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. Lordship kindness. Is remanded that, huh? Yes, Para remanded. number 6, my lord. The question of contributory negligence shall now be decided by the tribunal, and accordingly the matters are remanded to the tribunal, and that there shall be an adjudication as to the contributory negligence on the part of the respective insurance companies, namely the insurer of the car and the present appellant, who is said to be the insurer of the truck involved in the accident. ಹೇಳಿ, ಅದು ಓಪನ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಅದು. Yes. Open ಆ remand. issue ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆನಾ? ಅದೇ 70-30 liability fix. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ, ರಿಮೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹೌದು, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಫ್ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಯಚೂರ್ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಅಪೀಲ್, ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪೀಲ್. This judgment dated my lord 4th September 2021. ನಿಮ್ದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ವಾದ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 30-70 ಮಾಡಿದ್ರಾ? 30 on the car and 70% on me. ಏನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ? ಅದನ್ನ ಏನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಫ್ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬಿ ಸೀನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. Tribunal judgment dated 4th September 2021. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್? Para number 9. 9 of the para. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲೇಬಾರ್ದು.
ಅಂದು ಕೊಡ್ಲಿ. ನಿಮ್ದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ judgment. ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Additional issue. Correct. Lordship permit, I will read. ನಿಮ್ದು ಟ್ರಕ್ ನಮ್ದು Mine is- ಕಾರು, ಅವ್ರದ್ದು Car. ಟ್ರಕ್. ನಿಮ್ದು ಕಾರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಟ್ರಕ್. ಟ್ರಕ್. Correct. ಇವನು ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ. ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥವನು. How he ಇನ್ಮೇಲೆ will say on what basis? He is not an eyewitness. Accident happened on which date? That is accident taken place 12/5/2012. 12. When he was examined? he was examined after remand ಮೇಲೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ? Both the ಅವ್ರ ಮೇಲೆ vehicles. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ. There is no charge. Only against the Avi. How he know? How he will know who was negligent, My lord, my which lord. was overloaded? My lord, I will draw the attention of the lordship to the page number 6 of the judgment. 6. My lord, I will read from the fourth line from the top. Odi. Further, it is contended that there is a contributory negligence on the part of the other vehicle bearing number MH02K3206 and ಅದು ನಿಮ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. contributory negligence of the other vehicle has to be taken into 50%. I have perused spot Panchnama, which is marked as exhibit P4 and also through sketch exhibit P5, which does not reveals that the accident occurred in the middle of the road. Even then, therefore, arguments advanced on behalf of the respondent counsel cannot hold any order. ಹೇಳಿದ ನಂತರ they have followed this judgment of the 2009 in the past. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7. ಆಕ್ಯುಲರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? My lord. One who has witnessed the incident. My lord, this. ಅವ ಹೇಳ್ಬೇಕು. No, my lord, this honorable court, when we are in appeal, come to the conclusion that there is any contributory. No. There is a negligence on both the vehicles. No, ಆ Negligence- ಇಶ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಪನ್ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಪ್ಯಾರಾ 6. Open remand. ಪ್ಯಾರಾ 6 ಓದಿ. Para 6 on the list. So, my lord, I will read the para number. As laid down by the full bench decision of this court in the case of Karnataka State Road Transport Corporation by the managing director versus Arun alias Arvind and others, ILR 2004 Karnataka 26. In the event of composite negligence, here the negligence on the part of the vehicle involved in an accident is in controversy. The victim or the claimant who has suffered injuries in the claim compensation is held entitled to claim from either one of the owners of the insured of the respective vehicle, irrespective of the contributory negligence that may be attributed. Insofar as contributory negligence and the liability that would fasten proportionate to the contributory negligence is a question that would also be decided by the tribunal itself in the same proceedings. However, this ought not be delay payment of compensation to the victim. In other words, the tribunal would do well to direct payment of compensation from either one of the vehicle owners or the insurer involved, and as to their contributory negligence and the liability that would be fastened and the percentage of such liability that would be fastened is an independent issue which could be dealt with ಲಾ ಲೀಗಲ್ the ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. tribunal in the case of on hand,
the question of contributory negligence has not been Not considered been by considered, therefore remanded for the consideration. tribunal Para 6. 6. apparent from the record, my lord. That has been tribunal apparent from the record, therefore the appellant directed to pay the amount of ಹಾಗಾದ್ರೆ compensation. ನಿಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ? My lord, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಪ್ತೀವಿ sir. ಆದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ and ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಿಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ. ನೀವೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರಲ್ಲ? ಇವು ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಇವ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಹಂಗ್ ಹೌ he will form opinion? Based on the documents we will lead. What documents? FIR and complaint. ಬರಲ್ಲ. My lord. FIR ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನಷ್ಟೇ. FIR ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಏನೋ ರಾಯಚೂರು it is against you. ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 30% ಹಾಕಿ ತಪ್ಪಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನು ರಾಂಗ್ ಅಂತನಾ? ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. My lord. Claimant Additional appeal is for enhancement, your lordship. issue. My lord. Future prospectus is not awarded. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? Ella case ಅಲ್ಲಿ, and one is minor death of ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, 1 by 1. 1067 that is MFA MAC 1367 30 of 2012. ಇದು ಯಾರ್ದದು? ಮೈನರ್ ಮೇಜರ್? minor, your lordship. Minor. MAC ಮೈನರ್. That is MVC number Which paragraph? of 1367, your lordship. 1367. That is old judgment, you have to say. ಓಲ್ಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. Paragraph, that is paragraph number 18. 18, your lordship. 18. 2,50,000 is awarded. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. This is a minor. Minor, age of 6 years. 19 paragraph they have discussed, and our ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2,50,000 global compensation is awarded. 2 lakh ಅಲ್ಲ, 2,50,000. Yes, your lordship, 2,50,000 is awarded. ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ? According to Kishan Gopal, 5 lakh is to be awarded. ಫೈ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನ್ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 575 ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು. ಕುರುವನ್ ಅನ್ಸಾರಿ. ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ತರಲ್ವಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕೊಳ್ಳೋದ? This is since 2014 now, that case. ಆಯ್ತು. That's one. And another case, 575 ಏನೋ ಮಾಡಿದಂಗಿದೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MVC. next MVC number is, your lordship, that is 1550. That is another issue that is starts 1558 of 2012. 1558 of 2012. ಇದೇನು ಏನಾಗಬೇಕು? That is future prospectus is to be added as per the income chart, and salary certificate is produced. ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? Age of the deceased is 29 years. I have prepared the synopsis also, your lordship. I am producing. ಹೇಳಿ. ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಅದು ನಿಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Yes, your lordship. Age, Future prospects? future prospectus is to be added 40%. 40% ಆಗ್ತದೆ. Income cert, it has income salary certificate has been produced. ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾರಮ್ಮ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್? Tribunal has taken 9,000. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? As per the salary, 12,000 salary is produced. That is to be, Salary ಇದೆ. salary certificate is there. Exhibit. Employer is not examined. Exhibit P15, experience certificate as well as salary certificate is produced. ಎಷ್ಟದು? 15,000. 15,000 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? He is working in new decent refrigerator service. Anybody was examined from Not employer side? examined, but earning salary certificate. Salary ದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. Income Per month and approved exhibit certificate is. ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದು 15,000 ಬಂದದ್ದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Document has produced. ಹೋಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ correct. Income further and judgment has been produced. Income for the support testimony PW4 examined. PW, who is PW4? The PW1 is a worker, that is employer who is working, who has Buyer. given, yes, employment given head of the Employer, employee. ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Examine ಮಾಡಿಲ್ಲ. Yes, your lord. PW, employer is examined. PW4 as per the judgment on page 24 and 21 of the para judgment, your lordship. Evidence ಕೊಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ
PW? That is PW 16. PW 16, 16. PW 16 ಇದರ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲ, PW 4, your lordship, I'm sorry, PW 4. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು Bank statement. ಆಗಲ್ಲ, Good. ಕೆಲ್ಸ ಆಗಲ್ಲ. Please. ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವಕೀಲರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು. Please, only that is the, and other head consortium 44,000 each, 3 dependents, that is to be considered. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ On the same thing, your lordship, that is also the same. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡಾರೆ, Please, ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ? another case, they have taken 7,000. ಇನ್ಕಮ್ 7,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Yes, Correct ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Chart ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. as per the chart they have taken. ಎಡಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? 40 future prospectus is Age ಎಷ್ಟು? 29 years. 29. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ 29 ಇಬ್ರು. Yes, your lordship. ಇಬ್ರು 29. ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ? Yes, your lordship. ನಾಗರಾಜ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್? I have given the calculation there also. No, my lord. ಅಲ್ಲ, synopsis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಈ ತರ ವಕೀಲರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ 3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು. My lord. Accident, my lord. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಮ್ಮ ಇದು? My lord. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ? MVC, 2 MVC cases, that is 468 and 469. 2 MVC cases, death cases synopsis have given. Age and ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಎಮ್ಇಸಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಎಮ್ಇಸಿ ನಂಬರ್ MFA number have written. ಇದಾ ಎರಡು ಸೇರಿನ ಇದೆ? Yes, your lord. One is 468 and one is 469. My lord. ಒಂದು ಎಮ್ಎಫ್ ಆಯ್ತು, another one ಮೇಡಮ್. Only one appeal you have filed? 2 appeals, your lordship. 3 appeals are there. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 are there. My lord, accident for the year of 2012, as per Khalsa, it is 6,500. 7,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 7,000 ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ರೀ? ನೋಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 6,500 ಇದೆ. 9,000 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? 2012 accident, your lordship. 9,000 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? That they have considered salary certificate in the 9,000 they have awarded. ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಅಪೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಪೀಲ್? Correct. Appeal ಇದೆ. The object of law is to give the true compensation. ಬೇರೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಷ್ಟೇ. Only future prospects on ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ Please, ಬರಲ್ಲ. yes, sir. ಬಿಡಿ. Future prospectus and consortium. ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್, just pay. And with interest 6%. The entire liability on me, my lord. So some percent. ಅಪೀಲ್ ಎರಡೇ ಇದಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? My lord, my appeals, earlier appeals are on the, ನಾಗರಾಜ್ ರಾಯಚೂರು ಎರಡೇ ಅಪೀಲ ನಿಮ್ದು? ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 30% ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30% they have to, ಅಪೀಲ್ ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ? 1550 1558. that is he is Minor. the owner cum driver of the car. ಓನರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಾರಿ ಇದು ಕಾರ್. ಎಮ್ಯುಸಿ ಎಮ್ಇಸಿ ನಂಬರ್ 15 ಅವ್ರದ್ದು MFA ನಂಬರ್ 1004668 of 14. ಅವ್ರು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಓನರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆನೇ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು, ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 30% ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು 30%. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿನೇ. ನಾವು ಒಂದ್ ಅದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? My lord, the tribunal in the
After remanding ಏನು that, the ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ matter, tribunal they ಅವರು. have only simply made one sentence. ಒಂದು- The negligence to the extent of 70-30%. ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. 30% ಏನು also ಮಾಡಿ I have read Oh, it. that is the only this. ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. My lord, not entire liability on me, my lord. What, on what basis? Where is the basis? Show us some foundational evidence. My ಅವ್ರು lord, ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎರ್ಸಕ್ ಬರ್ತದೆ. How? Where is not you have not examined your driver at all and you have not offered any explanation as to why you have not examined your driver. You should have examined or you should have offered explanation as to why he is not put to box. my lord, these, that observation made by this And- court, that is to be reflected in. No, not only that, complaint is against you. My lord, my lord, my lord. Complaint Lordship, is in that against case, you. 30% My lord, I I'm do agree, filing my memo. lord, but the, 30% that observation living- made by this court right Memo now, I'm my lord, filing. that is to be reflected in. Yes, sir. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ Judgment, claim my ಮಾಡ್ತಾ lord. ಇಲ್ಲ ಅಂತ memo Para filing. 6 of the judgment of the coordinate bench says, consider open remand. When they are not party, I am not filing it. ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಾಟ್ they are not a party. ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ. My lord, ಅಲ್ಲ my ಓ lord, ಲೈಬಿಲಿಟಿ my lord. 30% ಬರ್ತದೆ. ಏ ಇನ್ನು ಮೆಮೊ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ 30%. ಅಲ್ಲ ಅದು My lord, what I am submitting, my lord. if you would have confirmed that, then you would have lost 70% only you would have got. Now entire Nagaraj is paying. Please. My lord. ಯಾವಾದ್ರ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗಿ. My lord, my Please. my submission right now, my lord, my lord, my lord, my lord, Amount in deposit has to be transmitted. my lord, ನಮ್ಮ amount ನಮ್ಮ- Records are to be transmitted. my We have lord, deposited the amount, I kindly be refunded. my lord. ಅವ್ರದ್ದು refund ಆಗಬೇಕು, deposit it has to be released. ಬೇಡ ಬೇಡ. Amount ರಾಯಚೂರು. Refund that. My lord, my submission is, my lord, the observation made by, we have not let the evidence of the driver of the lorry, nor we have not made any efforts to rebut the, to bring the liability on the car, my lord. That is to be reflected in the judgment. Not, otherwise it is to be, Correct. or otherwise, my lord. ಇಲ್ಲ, company ಅವ್ರು ಆ ತರ Or otherwise it will be, come on my shoulder, my lord. Waive off. Interest. Please.